Because there's going to be a bang, then you maybe want to do it, because otherwise you might suffer your hearing loss. И если я подам сигнал, нужно будет прикрыть уши, иначе будет потом плохо с вашим слухом. Okay, so already we're learning, because this demonstration... Oh, fellas, Что там происходит? are you really texting? В телефоне сидите? Oh, no. Как так-то? Okay, I'll have your phone off you in a minute. Right, so we're doing demonstrations of what we've got. This particular one is all about surface area. Перед вами эксперимент, который демонстрирует законы о площади поверхности. This is simply a form of sugar which is very fine powder and therefore it catches fire easy. У меня в колбочке измельченная форма сахара, и она очень легко воспламеняется. Okay. Give it up for the Lycopodium powder experiment. Right, so, our demonstrations, they involve fire, they involve bangs and explosions, but it's all about the learning outcomes. I want everyone to take away more science than they came with. So try and remember maybe 3 really nice things that you liked. Да, у нас будет огонь, у нас будут взрывы, но самое главное это то, что вы отсюда сегодня унесете, то, чему вы сегодня научитесь. Поэтому по прошествии шоу попробуйте запомнить 3 вещи, которые вам понравились больше всего. Okay, so we're going to start with one of my favorite demonstrations, which is actually derived by 2 Russian chemists, Belousov and Zhabotinsky. Начнем с одного из моих самых любимых экспериментов, и открыли его российские химики Белоусов и Жаботинский. Yeah, it's the Belousov-Zhabotinsky reaction, and the thing about this reaction is, in the times in which we live, we have become immune to spectacle. Эксперимент называется реакция Белоусова-Жаботинского. И проблема в том, что в наше время нас очень сложно удивить чем-то зрелищным. We have 3D cinema, we have CGI, and so people in general, but young people in particular, are often not impressed. У нас есть компьютерная графика, 3D-графика, и проблема в том, что детей и даже взрослых зачастую очень сложно удивить. Okay, this has changed color, but I'm rather hoping it's going to do something a little bit different. Уже видно, что цвет изменился, но я надеюсь, будет что-то еще. Because it's changed color back again. Потому что цвет опять изменился. And it's changing again. И еще разок. This is, yeah, give it up, because this is just one chemistry. Can we ask the small white light on stage? It's very yellow. А можно еще свет на сцене, пожалуйста? Yeah, okay, so it's yellow, and then it's going to go dark, and it's going to go clear, and it's going to do that 15 or 16 times. Жидкость имеет 3 цвета, прозрачный, желтый и синий, и реакция будет протекать примерно 15 раз. Go. This is actually 3 reactions competing for reagents, competing for each other, and they have 3 different colored endpoints. На самом деле реакция происходит не одна, а 3 сразу, и у каждой из этих 3 реакций разные осадки. And don't forget, this is Russian science. И открыли эту реакцию российские ученые. Belousov and Zhabotinsky. Белоусов и Жаботинский. So give it up for Belousov and Zhabotinsky. So far, we've talked about kinetics, which is how fast reactions happen. We've talked about thermodynamics in just a little while, and I really do want you to take away 3 or 4 things that you really like so you can remember the show. Мы уже показали вам законы кинетики, и сейчас переходим к законам термодинамики. И я очень хочу, чтобы вы сегодня для себя запомнили хотя бы 3 вещи. Okay, now, we're going to do the science of thermodynamics. Переходим к термодинамике. Okay, thermo means energy. If something's dynamic, it moves. We're talking about the movement of energy. Термо значит энергия, динамика значит движение, то есть мы говорим о движении энергии. Okay, this blowtorch is blowing propane gas. It's reacting to give out heat and light. Горелка горит на пропане, и в ходе реакции горения выделяется синий свет и тепло. So you can see the light, and if I put my finger in it, I'd find out all about the heat. Да, свет всем видно, а если поставить палец перед пламенем, можно очень сильно пожалеть. Okay, now, most reactions give out heat. A few reactions give out heat and light, and a very, very few reactions give out light only. По большей части в ходе реакции выделяется только тепло. Есть небольшое количество реакций, в ходе которых выделяется и тепло, и свет. Есть очень маленькое количество реакций, в ходе которых выделяется только свет. Okay, so let's have the lights right down, please. Свет можно выключить. And can we try and turn the screen up? Anyway, let's just try with this one. This has got 2 chemicals in it, and I'm wondering how interesting can it be? So we just mix them У up. меня в руках 2 простые пробирки, 2 жидкости, и вроде ничего интересного особо не должно быть. 3, 2, 1. Yes,
This is chemiluminescence. It's chemicals giving out light. Перед вами эффект хемилюминесценции, то есть химического освещения. Okay, leave the lights down, please. Let's try and turn the backlights off as well, please. А можно попробовать выключить экран? Because we've got a different formulation now happening here. 3, 2, 1. It's yellow, like Ruslan's teeth. Желтый, как мои зубы, да? And stay with it, because we've got our final one. И еще один сейчас будет. This one, how interesting can it be? 3, 2, 1. It's green, like my eyes. Зеленый, как его глаза. Okay, lights back on, please. И свет, пожалуйста. So, this is the chemical equivalent of bioluminescence. Это химический аналог биолюминесценции, то есть биологического свечения. Okay, and as you've wisely worked out, this is the fundamental way that glow sticks work. И именно так работают эти светящиеся палочки. Okay, when you deploy a glow stick, you're just breaking a glass vial which allows two chemicals to mix. Когда мы разламываем палочку, две жидкости смешиваются вместе и получается свечение. Okay, give it up for chemiluminescence, please. Похлопаем. Okay, now, we're going to go on to a part of the show involving gases. И сейчас мы переходим к части нашего шоу и поговорим про газы. Okay, and can I just point out the fact that the Belousov-Zhabotinsky reaction is still working, which is absolutely brilliant Russian science. I'm really delighted with it. И я хотел бы еще раз вам показать, что реакция Белоусова-Жаботинского до сих пор протекает. Okay, so we're going to now look at a gas called methane. Что это такое? Is that you? Не. I'm very sorry. I'm so sorry. No. Бывает. This is my serious science, and he's doing silly little childish blow-offs. All right. Серьезно науку занимаемся, да? Anyway, Ладно. methane. I can only apologise. Sound department, get it out of your system. Давай. Что, еще что-нибудь осталось? Спасибо. Okay, very good. All right. So, we're going to talk about a gas called methane. Methane is the gas that comes out of your gas cooker. Сейчас мы вам покажем газ под названием метан. И метан — это тот самый газ, который используется в плитах на кухне. Okay, so what I'm going to do is I'm going to bubble methane gas through soap. Сейчас я пропущу метан через мыльную воду. Okay, now, as you can see, we're going to show two things about the methane. The first thing is that methane is less dense than air. Продемонстрируем два свойства метана. Первое свойство заключается в том, что метан легче воздуха. Okay, now, what's interesting about that? Well, the fact is it rises, and that's quite interesting, but the second thing is even more interesting. Метан легче воздуха, поэтому пена возвышается. Но второе свойство еще более интересное. Yeah, give it up for the methane number, please. Похлопаем. And again for the photos. 3, 2... Фоткайте. You coward. 3, 2, 1... Now, if something's dangerous, I'd rather get Ruslan to do it, so what we're going to do is we're going to do one more with Ruslan, my favourite science researcher. Когда мы занимаемся опасными экспериментами, мне нравится, чтобы этим занимался Руслан скорее, поэтому, придется мне подставиться. Okay, come on, buddy. Давай. Big handful. Okay, Are you a science man or a science mouth? 3, 2, 1, and again. And one more time. Еще разок. They want to see me, not you, buddy. 3, 2, 1. Give it up for the methane number, please. So, the two things are, why are we able to do that without screaming in pain? И у меня вопрос. Почему это мы сейчас по полу от боли не катаемся? Is it because we're heroic scientists? Может, просто мы герои? Yeah, I think so. Or could it be the flame is going away from us and also there's not much oxygen, so it's not that hot? Но на самом деле дело в том, что пламя улетает сразу быстро от руки, не успевает нас обжечь, а еще в пламени не так много кислорода, поэтому пламя не такое горячее. Okay, so we're going to stick with our theme of gases that are lighter than air. Продолжим говорить о газах, которые легче воздуха. Or heavier than air. Или тяжелее воздуха. And so Ruslan, come over here, buddy. Need your help. And I'm sure you know about helium. Do you know helium? Я уверен, что вы знаете газ под названием гелий. Знаете? Okay, good. Helium, you know those big heart-shaped balloons you get on St. Valentine's Day, yeah? Скорее всего, вы видели газ гелий в воздушных шариках, которые дали на День Святого Валентина. You know that? Yeah, well, I didn't get any this year, did I? А вот ему никто не подарил. Ding dong. Okay. No, your mama sent me one.
Серьезно? Serious. Okay. Anyway, so we're going to talk about helium. Now, helium is a gas that's lighter than air. And because it's lighter than air, it disappears into space when it's used. And we haven't got enough of it. Гелий легче воздуха, и когда мы его используем, он улетает сразу в космос. И гелий – истощаемый газ, то есть мы можем его полностью израсходовать. And therefore, it is a complete waste of helium if you breathe it in to make your voice go up in pitch. Поэтому, если его просто вдыхать, чтобы посмеяться над тем, как голос становится высокий, это просто растрата гелия. Yeah, we need it for CT scanners and the Large Hadron Collider. So it would be wrong if we breathed it in just to make you laugh. Гелий нужен, например, в коллайдере или для других важных экспериментов, поэтому, конечно, нам не стоит, наверное, сейчас делать, да? Very, very wrong. Не стоит, да? Или стоит? But let's do it anyway. No. All right, so I just want to talk about helium first and explain why helium makes your voice go up in pitch. Сейчас я хотел рассказать, почему гелий делает так, что голос становится высоким. Okay. So, Ruslan, come here, buddy. So, say, I am Ruslan, Я Руслан, science hero of Russia. герой России, ученый. Okay, now breathe it in. One big lungful, please. Я Руслан, привет всем. Хорошего вечера. Stop laughing at him, he's not funny. And respect me, don't laugh at me, I'm a professor. That's really Проявите bad. уважение, в конце концов. Okay, so let me explain why the helium is doing that to us. Сейчас я хочу объяснить, почему так происходит. The frequency of your voice is caused by your larynx vibrating at a certain frequency. Высота голоса зависит от того, насколько быстро колеблются голосовые связки. Okay. Helium is less dense than air, and therefore your larynx vibrates faster. Гелий легче воздуха, поэтому связкам колебаться легче и колеблются они быстрее. Now, to prove this theory, I've got another gas here that's more dense than air. И чтобы доказать эту теорию, у меня есть еще один газ, который тяжелее воздуха. Okay, this is sulfur hexafluoride, and it's 6 times denser than air. Перед вами гексафторид серый, он в 6 раз тяжелее воздуха. If I breathe it in, my voice goes low. Hey, Ну, вы сами все видели. hey, I sound so big and manly and sexy. Классный голос, да? Oh, give it up for sulfur hexafluoride. Okay, so my voice has gone down in pitch because sulfur hexafluoride is 6 times heavier than air and my larynx vibrates slower. Мой голос стал ниже, потому что связкам тяжелее колебаться и колеблются они медленнее, поэтому голос стал ниже. Okay, now, we're going to just talk a little bit about some basic science, then we're going to do one more demonstration, and then we're going to have a little break for some prizes. I want to remind you about the 3 states of matter. Сейчас я хочу поговорить о более базовых вещах, потом мы прервемся на небольшой перерыв. Начнем говорить про 3 состояния веществ. Okay, they are solid, liquid, and gas. Твердое, жидкое, газообразное. And our frame of reference is water. Ice is a solid, we have liquid water, and we have steam, which is a gas. Solid, liquid, and gas. Обычно мы все сравниваем с водой, то есть твердая вода – это лед, жидкая вода – это вода, и пар – это газообразная вода. Okay, solids melt into liquids, liquids boil into gases, gases condense into liquids, and liquids freeze into solids. Твердые тела плавятся в жидкости, жидкости испаряются в газы, газы конденсируются в жидкости, и жидкости опять потом затвердевают, когда замерзают. But I want to redefine for us the words boiling and freezing. И я сейчас хотел изменить ваше представление о том, что такое кипение и замерзание. We associate the word boiling with hot because water boils at 100 degrees. Мы думаем о кипении как о чем-то горячем, потому что сравниваем все с водой. And we associate the word freezing with cold because water freezes at 0 centigrade. А замерзание мы ассоциируем с чем-то холодным, потому что вода замерзает при 0 градусов. So, my 7-year-old daughter, I put her in the bath and she says, Daddy, Daddy, I'm freezing! Когда я иногда купаю дочку, она мне говорит, вода просто ледяная. And I say, are you really turning from the liquid phase to the solid phase? А я ей говорю, ты переходишь из жидкого состояния в твердое? And she says, I want my mummy. Она мне говорит, а где мама? And then another time I put her in the bath and she says, okay, want to boil again, please? Make it boil. It's boiling. Okay. Okay, so ready? You can see the carbon dioxide.